Hello, you're watching CVR News English with me, Havila Kottapalli. Welcome to Regional Bulletin. Well, moving into the details, the Telangana government has introduced a slot booking system in the sub-registrar offices. Well, Minister Ponguleti Srinivas Reddy announces that the registration slot booking will start from April 10th. Initially, the slot booking system will be implemented on a trial basis in 22 sub-registrar offices. With this new system, the registration process is expected to be completed in just 10 to 15 minutes, he said. Currently, it takes around 45 minutes to an hour to complete the registration of a single document. To reduce this time, the government has introduced the slot booking system, the minister added. Andhra Pradesh Deputy Chief Minister Pawan Kalyan has reportedly cancelled his planned visit to Visakhapatnam due to an urgent family emergency. His son Mark Shankar was injured in a fire that broke out at a school in Singapore, and the fire caused significant injuries to Shankar's leg and hands, and thick smoke also affected his lungs. Upon receiving the distressing news, Pawan Kalyan immediately decided to cut short his visit to Araku agency and travel directly to Singapore to be with his son, who is currently undergoing treatment at a hospital. Although the exact details of Shankar's condition remain unclear, Pawan Kalyan is reportedly in a rush to reach Singapore. However, as per prior commitments, he will complete his tour in the agency before departing for Singapore later in the evening. Well, Government Whip and MLA Bommari Nayakar inaugurated a new grain purchase centre in Mogaltur, West Godavari district. Speaking at the event, Nayakar emphasized that the NDA government has established grain purchase centres across the state through Raitu Seva Kendra, ensuring farmers have support at every level. He criticized the previous government for its negligence towards farmers, particularly in not depositing payments for sold grain into their accounts. Nayakar reassured that under the NDA government, payments will be deposited within 48 hours of purchase, further promising continued support for farmers. He also noted that the farmers are pleased with this year's good harvest. Namaste. Thank you.
మేడం ఇది కూడా రైతు అక్కడ పెట్టండి రైతు వీళ్ళు కిట్టు నమస్తే అది వాస్తవం మేడం ఇది కూడా రైతు అక్కడ పెట్టండి రైతు వీళ్ళు కిట్టు నమస్తే In the aftermath of recent deaths of Maoists and a series of surrenders, the Maoists had reportedly released a letter under the name of the Vajedu Venkatapuram Area Committee Shanta. According to sources, the letter warns the public about the dangers of approaching Karigutta, stating that the bombs have been planted in the area to protect Maoist forces from the Operation Kagar attack conducted by the central government. The letter urges people not to visit Karigutta under the pretext of hunting, cautioning that they risk losing their lives due to these planted bombs. Furthermore, the letter accuses the police of trying to manipulate the local police by offering them monetary incentives, luring them into becoming informers with false promises. The Maoists also warn the public not to fall into these traps, advising caution and vigilance against such deceptive tactics. In a recent effort to enhance security, police conducted inspections in the Godavari coastal area of Kotapalli Mandal, Vanchapalli border and Mancherial district. During the inspections, rural CI Sudhakar and SI Rajender engaged with local boat owners and fishermen, urging them to remain vigilant and report any suspicious activities. The officers suggested organizing a community meeting and installing CCTV cameras to improve safety. They also encouraged operation in controlling the use of drugs and marijuana, emphasizing that the villagers should inform the police if they witness the sale or consumption of intoxicants. To further engage the community, the police distributed volleyball kits to the local youth. Additionally, the police issued a stern warning that strict action would be taken if there were any violation concerning the safety of women in the area.
Raptaru MLA Paritala Sunita has strongly criticized the visit of former Chief Minister and YSRCP Chief YS Jagan Mohan Reddy to Sri Satya Sai District's Raptaru constituency. Sunita raised questions about whether Jagan had come to consultation or election campaigning, explaining her anger at his visit. She also accused the YSRCP leader and his supporters of causing trouble for targeting by her family, particularly her son. Paritala Sunita was furious over the behavior of Jagan's followers, saying that they had mocked and insulted her family. She also questioned whether Jagan was laughing or crying, stating that if he had thought about the consequences, he wouldn't have come to Raparu in the first place. Sunita recalled how Jagan had previously targeted her husband, Paritala Ravi, when we went to Pulivendula and expressed her frustration that Jagan was now aiming at her and her son. నేను జగన్కి కూడా నేను చెప్తున్నాను, వచ్చినావు నువ్వు గౌరవంగా మాట్లాడించు, కుటుంబానికి సహాయం చెయ్యి. నువ్వు వెళ్ళాలి కానీ పదే పదే పక్కన చూసుకుంటూ వాళ్ళ లింగమై భార్య వైపు వాళ్ళ పిల్లల వైపు చూస్తూ నిజమా ఎంతమంది వచ్చారా లేదని డిపార్ట్మెంట్ని అడగండి, ఎస్పీ గారు ఫోన్ చేయండి, లోకల్ డిపార్ట్మెంట్ని అడగండి. ధర్నాకు చేసిన ఒక మెమరాండం ఇచ్చేదానికి పోయినా, ఎవరైనా చనిపోతే వాళ్ళు పరామర్శించే పోయినా, ఒక ఫంక్షన్ పోయినా కూడా మీ తోపుని అడగండి ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినారని. ప్రతి అడుగున పోలీసుని ఇబ్బంది పెట్టి చెక్ పోస్టులు పెట్టి కనీసం బయటకు అడుగు పెట్టుకోకుండా చేసినది మీ ప్రభుత్వం కదా, నీ వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం. నువ్వు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు ఇలాంటివన్నీ చేసి ఈరోజు దుర్మార్గంగా మా నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి మా గురించి మాట్లాడే స్థాయి కూడా నీకు లేదని నేను జగన్ రెడ్డి కూడా నేను చెప్తున్నాను. ఏదో వచ్చినావు పరామర్శించు, వాళ్ళకి ఏందన్నా సహాయం చేసి వెళ్ళంతే కానీ నువ్వు గ్రామాల్లోకి వచ్చి చిచ్చులు పెట్టడం అది సరికాదని కూడా చెప్తున్నా. సొంతం నీ చిన్నాయనని చంపితే అన్నా మా నాన్నని చంపారు న్యాయం చేయమంటే కూడా నువ్వు చేయలేని వ్యక్తి ఈరోజు నా మండలాల్లోకి వచ్చి నువ్వు న్యాయం చేస్తావంటే ప్రజలు ఏ విధంగా నమ్ముతారని ఒక్కసారి నువ్వు కూడా ఆలోచన చేయాలని కూడా నేను చెప్తున్నా. ఈరోజు నువ్వు డ్రెస్ చొక్కా చూపించేయమంటావయ్యా, నేను మళ్ళీ సీఎం అయితే ఖబర్దార్ మళ్ళీ మిమ్మల్ని అందరినీ ఎక్కడ పెడతాను తొక్కతానంటావా? మరి పోలీసులు కూడా ఇప్పుడు కూడా స్పందించాలి. మీరు మా జిల్లా ఎస్పీ గారు రత్నమ్మ గారు కూడా స్పందించాలి. ఆ రోజు ఎప్పుడైతే మన పోలీసుల మీద కూడా ఇబ్బంది పెట్టి అమ్మల్ని అక్కల్ని తిట్టారో ఆ రోజే మీరు గట్టిగా ప్రెస్ మీట్ ఇచ్చి వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటే కూడా అది ఇంతవరకు కూడా వచ్చేది కాదు. అప్పుడు ఒక ఎస్ఐని పట్టుకొని నువ్వేందయ్యా ఒక బ్రోకర్ అంటావు, రకరకాలుగా కూడా ఒక ఎస్ఐని మాట్లాడతావు. నీ స్థాయి ఎక్కడా? కనీసం పైన వాళ్ళు ఏది చెప్తే చేసేవాళ్ళు. ఒక ఎస్ఐని పెట్టుకొని వాళ్ళు ఎన్ని కష్టాలు పడి ఆ ఉద్యోగాలు తెచ్చుకుంటారు. అలాంటి కుటుంబాల మీద మీరు ఈ రకంగా ఇంత దారుణంగా ఒక సుధాకర్ ఒక బీసీ కులస్తుడైన వాళ్ళ మీద ఇంత దుర్మార్గంగా మీ మాజీ ఎమ్మెల్యే మాట్లాడినవన్నీ చెప్పించినవన్నీ నువ్వు మాట్లాడితే అది ఎంతవరకు నీ విజ్ఞతకే వదిలేస్తానని కూడా చెప్తున్నా. నేను జగన్కి కూడా నేను చెప్తున్నాను, వచ్చినావు నువ్వు గౌరవంగా మాట్లాడించు, కుటుంబానికి సహాయం చెయ్యి. నువ్వు వెళ్ళాలి కానీ పదే పదే పక్కన చూసుకుంటూ వాళ్ళ లింగమై భార్య వైపు వాళ్ళ పిల్లల వైపు చూస్తూ నిజమా ఎంతమంది వచ్చారా లేదని డిపార్ట్మెంట్ని అడగండి, ఎస్పీ గారు ఫోన్ చేయండి, లోకల్ డిపార్ట్మెంట్ని అడగండి. ధర్నాకు చేసిన ఒక మెమరాండం ఇచ్చేదానికి పోయినా, ఎవరైనా చనిపోతే వాళ్ళు పరామర్శించే పోయినా, ఒక ఫంక్షన్ పోయినా కూడా మీ తోపుని అడగండి ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినారని. ప్రతి అడుగున పోలీసుని ఇబ్బంది పెట్టి చెక్ పోస్టులు పెట్టి కనీసం బయటకు అడుగు పెట్టుకోకుండా చేసినది మీ ప్రభుత్వం కదా, నీ వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం. నువ్వు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు ఇలాంటివన్నీ చేసి ఈరోజు దుర్మార్గంగా మా నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి మా గురించి మాట్లాడే స్థాయి కూడా నీకు లేదని నేను జగన్ రెడ్డికి కూడా నేను చెప్తున్నా. ఏదో వచ్చినావు పరామర్శించు, వాళ్ళకి ఏందన్నా సహాయం చేసి వెళ్ళంతే కానీ నువ్వు గ్రామాల్లోకి వచ్చి చిచ్చులు పెట్టడం అది సరికాదని కూడా చెప్తున్నా. సొంతం నీ చిన్నాయనని చంపితే అన్నా Meanwhile, Minister Kollu Ravindra recently criticized former
Minister Perni Nani for making baseless claims and using common sense inappropriately. He stated that a CRE investigation was currently underway regarding corruption in liquor sales during the YSRCP regime and expressed his displeasure over Nani's involvement in making money through such activities. Ravindra further mentioned that a sit was formed to investigate the liquor scam and revealed that crucial files were destroyed in Tadipalli the day the sit was established. On the other hand, Ravindra emphasized that the coalition government was prioritizing development and welfare in the state. He also attributed the economic progress of Andhra Pradesh, which ranked second in the country within the just 10 months of the new government coming to power, to the contributions of Chandrababu Naidu. Ravindra also mentioned the government's plans to create 20 lakh jobs and increase the income of citizens through the P4 program. He firmly stated that no matter how many conspiracy or allegations were raised, the government would continue to focus on the state's development. He also warned that anyone involved in the wrongdoing would not be spared. ముసుగుదాన్ని ఎక్కడో దాక్కున్నారు, పారిపోయారు. పోలీసులు వస్తే అడ్రస్ లేకుండా పారిపోయారు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఆడవాళ్ళని ఏం చేయొద్దన్నారు, కానీ చేయమని చెప్పి నాయకులు అంటున్నారని చెప్పి మాట్లాడారు. ఇవాళ మళ్ళీ సిగ్గు లేకుండా వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఆ స్క్రిప్ట్ ఏదో రాసిస్తే ఆ స్క్రిప్ట్ చదువుతాం కాదు. మీరు చేసినటువంటి ప్రతి కుంభకోణం బయటకు వస్తుంది. పేదలకు చెందినటువంటి ధాన్యాన్ని గోడౌన్లో జాగ్రత్త చేస్తామని చెప్పి పందికొక్కుల్లాగా తిన్నటువంటి వ్యక్తి పేర్ని నాని. వాస్తవం కాదా చెప్పమనండి. 7,000 బస్తాల, దాదాపు 8,000 బస్తాల బియ్యాన్ని దోచుకున్న వ్యక్తి పేర్ని నాని. కాకినాడకి మరి అమ్ముకున్నటువంటి వ్యక్తి పేర్ని నాని కాదా? మొత్తం కూడా బయటకు వచ్చింది. సిగ్గు లేకుండా ఇవాళ మొన్న ఏదో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి కేసులు పెట్టలేదు, క్రిమినల్ కేసులు పెట్టలేదు. అంటే బియ్యం కొట్టేస్తే కేసులు పెట్టరా? బియ్యం దోచేస్తే కేసులు పెట్టరా? పేదవాళ్ళి డబ్బులు కొట్టేస్తే కేసులు పెట్టరా? మీరేమైనా దిగొచ్చారా? ఎవ్వరు తప్పించుకునేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచన. మొన్నటి వరకేమో ముసుగుదాన్ని ఎక్కడో దాక్కున్నారు, పారిపోయారు. పోలీసులు వస్తే అడ్రస్ లేకుండా పారిపోయారు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఆడవాళ్ళని ఏం చేయొద్దన్నారు, కానీ చేయమని చెప్పి నాయకులు అంటున్నారని చెప్పి మాట్లాడారు. ఇవాళ మళ్ళీ సిగ్గు లేకుండా వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఆ స్క్రిప్ట్ ఏదో రాసిస్తే ఆ స్క్రిప్ట్ చదువుతాం కాదు. మీరు చేసినటువంటి ప్రతి కుంభకోణం బయటకు వస్తుంది. పేదలకు చెందినటువంటి ధాన్యాన్ని గోడౌన్లో జాగ్రత్త చేస్తామని చెప్పి పందికొక్కుల్లాగా తిన్నటువంటి వ్యక్తి పేర్ని నాని. వాస్తవం కాదా చెప్పమనండి. 7,000 బస్తాల, దాదాపు 8,000 బస్తాల బియ్యాన్ని దోచుకున్న వ్యక్తి పేర్ని నాని. కాకినాడకి మరి అమ్ముకున్నటువంటి వ్యక్తి పేర్ని నాని కాదా? మొత్తం కూడా బయటకు వచ్చింది. సిగ్గు లేకుండా ఇవాళ మొన్న ఏదో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి కేసులు పెట్టలేదు, క్రిమినల్ కేసులు పెట్టలేదు. అంటే బియ్యం కొట్టేస్తే కేసులు పెట్టరా? బియ్యం దోచేస్తే కేసులు పెట్టరా? పేదవాళ్ళి డబ్బులు కొట్టేస్తే కేసులు పెట్టరా? మీరేమైనా దిగొచ్చారా? ఎవ్వరు తప్పించుకునేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచన. మొన్నటి వరకేమో ముసుగుదాన్ని ఎక్కడో దాక్కున్నారు, పారిపోయారు. పోలీసులు వస్తే అడ్రస్ లేకుండా పారిపోయారు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఆడవాళ్ళని ఏం చేయొద్దన్నారు, కానీ చేయమని చెప్పి. Station Ganpur MLA Karyam Srihari has strongly denied the accusation of land grabbing levelled against him by the BRS leaders. He expressed his anger over the allegations that he was encroaching on Devotional hills and claimed that no such irregularities had occurred during his 30 years in politics. Srihari categorically rejected claims that he has seized 2,000 acres of land and stated that such allegations were part of a false propaganda campaign without any supporting evidence. He also further stated that if it was proven that he had indeed grabbed land, he would resign from his position as MLA and work as a servant in the homes of political figures Palla Rajeshwar Reddy and Rajaya. However, if the allegations couldn't be substantiated, he challenged the accusers, claiming that they would have to serve him as his slaves.
Srihari concluded by asserting that he would take legal action against those spreading false claims. అటవీ శాఖకు సంబంధించిన వేల ఎకరాల భూములు కడియం శ్రీహరి వారి కుటుంబ సభ్యులు లేదా వారి బినామీలు ఆక్రమించుకుంటున్నారు, అడవులను నరికివేస్తున్నారు, మొత్తం అడవులను సాఫ్ చేస్తున్నారు, తర్వాత సఫా చేయబోతున్నారు అనే శీర్షికన వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆ వార్తల ఆధారంగా జనగామ ఎమ్మెల్యే శ్రీ పల్ల రాజేశ్వర రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా స్టేషన్ గన్పూర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే తాటికొండ రాజయ్య గారు అభూత కల్పనలతో, అసత్యాలతో నాపై వ్యక్తిగతంగా నీచంగా విష ప్రచారం చేస్తున్నారు, దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఏమాత్రము ఆధారం లేని వార్తలు, సత్యదూరమైన వార్తలు, అటవీ భూములను పరిరక్షించే క్రమంలో త్వరితగతిన సెక్షన్ 4 కింద నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలని నేను ఒకవైపు అధికారులను ఆదేశిస్తూ ఉంటే, మరొక వైపు రైతుల పట్టాభూములను కాపాడాలనే ప్రయత్నం చేస్తుంటే నేను కబ్జాకు పాల్పడుతున్నానని మాట్లాడడం చాలా దౌర్భాగ్యం. దేవుడు గుట్టలు అటవీ శాఖకు సంబంధించిన వేల ఎకరాల భూములు కడియం శ్రీహరి వారి కుటుంబ సభ్యులు లేదా వారి బినామీలు ఆక్రమించుకుంటున్నారు, అడవులను నరికివేస్తున్నారు, మొత్తం అడవులను సాఫ్ చేస్తున్నారు, తర్వాత సఫా చేయబోతున్నారు అనే శీర్షికన వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆ వార్తల ఆధారంగా జనగామ. In a related legal developments, PRS leader Manne Krishnag has been accused of circulating fake videos related to the Kancha Gachibowli land incident. The police had filed a case against him for promoting these videos, and Krishnag approached the High Court to seek the dismissal of the case. The court has instructed Krishnag to cooperate with the investigation and has also ordered the police to issue notice to Konatham Dilip. The next hearing in this case is scheduled for 4 weeks from now. Krishnag's lawyer Ramana Rao argued that multiple FIRs has been registered for the same incident and claimed that the cases were politically motivated. The government lawyer stated that AI-generated images and videos about the land incident were being widely circulated on social media, along with inappropriate posts targeting the Chief Minister. Union Minister Bandi Sanjay recently launched a sharp attack on BRS Executive President KTR for allegedly helping CM Revanth Reddy avoid jail time. Sanjay accused both KTR and Revanth Reddy of conspiring together, citing their joint attendance at the meeting in Chennai on the redivision and delimitation of constituencies. He also further claimed that KTR and Revanth Reddy voted against the Waqf Board Amendment Bill in alignment with the Congress and BRS. MPs Sanjay alleged that both KTR and Revanth Reddy were trying to support the Majlis party candidate in the upcoming Hyderabad MLC elections. He also criticized KTR for not changing his stance despite public disapproval from the people of Telangana. Sanjay also questioned whether the CBI was ready to investigate the land grab allegations involving the Hyderabad Central University lands, asserting that the Modi government was determined to crack down on corrupt individuals and land grabbers.
Meanwhile, Dr. Krishnan Banod, the director of the Krishna District Homeopathy Central Hospital, and retired Assistant Director Kolli Raju have denied the false allegations made against them regarding the appointment of outsourcing employees at the Krishna District Regional Research Institute for Homeopathy Central Hospital located in Gurivara. The directors clarified that the appointments were made on the instructions of Director General MP Balsuri, New Delhi, and that the contract was extended for an additional 3 months to ensure patients did not face any inconvenience. The further assured that the new contract would be transparently handed over to the appropriate agency without any irregularities or misunderstandings, emphasizing the hospital's commitment to maintain proper standards and transparency in its operations. Well, those were the latest updates in Regional Bulletin. Keep watching CVR News English. This is Havila Kottapalli. Have a good day.